Hello, can you hear me? Yes, Hello. sir. Yes, sir, can hear Oh, you. okay, very good. At least one student is there. In the discussion, that crazy idea hit on to me. Like, how students might be thinking, why he all of a sudden did that without prior information? No, no, no. This is not about us. ඉතින් ඔයාලට මම live වෙන්න කිව්වේ. ඒ වෙලේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් free එකේ එයාට live ඇවිල්ලාම ප්‍රශ්න ටික අහලා set up කරගන්න පුළුවන් නේ. So ලබන සතියේ දිගටම මම ඔය වගේ මට ෆ්‍රී වෙන ටයිම් එකක් අල්ලලා එකපාරට මම ලින්ක් එකක් දායි මම කරයි. මේක එක්ස්ට්‍රා වර්ක් එකක් මේක ටියුෂන් ක්ලාස් එක නෙමෙයි. සමහරවිටයි අනේ මට එදා මිස් වුණානේ අයියෝ එහෙම දෙයක් නෑ. එක වීඩියෝ එකක් තමයි රෙකෝඩින් එක දෙන්නේ. හරිද? වීඩියෝ එක හදන වෙලාවෙත් කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉතින් යාට ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. අද ඔයාට සෙට් වෙනවා තව ඊළඟ සතියේ තව කාට හරි රෑමට හිතිලා කරොත් ඒ වෙලෙට ඇහැරලා ඉන්න කෙනෙක්ට සෙට් වෙයි එහෙම තමයි ඒක. තව කෙනෙක්ට ඒ වෙලාවට ක්ලාස් එකක් තියෙයි ඒව අවුලක් නෑ. හරි මේක කොහොමත් රෙකෝඩින් එකක් දෙන්නේ අනිත් එක තමයි මම කියන්න ඕනේ if this method is going to work out well that means I'm planning to I just planned it is like giving you a big midweek rather than this one big midweek and in the next week I'm not going to give you a midweek. This is a kind of experiment. I didn't even do this experiment with 2024 batch even. This is the first experiment I'm doing that. So big midweek, big one. And in the next week, no midweek, but the discussion of that. Discussion. It can be no student discussion, no randomly 1 or 2, 3, 4 students in the meeting. And I just discuss. They can watch the recording. Recording is my primary target, giving you a well designed, like taking some time and explaining it well, and a good recording of this midweek worksheet. Because I normally give you a midweek worksheet asking you to do it. Many students do, and some of the students don't do. They don't have any idea how to do it even. We don't have time in regular class to discuss all the questions. හරදරයිනේ. දැන් ඉතින් ඒක නිසා මම අද පොඩ්ඩක් ඩිසයිඩ් කරා නිකන් ඔළුවට ආවා මෙහෙම අයිඩියා එකක්. මිඩ් වීක් වර්ක්ෂීට් එක හදනක මං හිටියේ. මම බැලුවා නෑ මිඩ් වීක් එකක් දෙන්නේ නෑ ඕනේ නෑ. ගිය පාර එක අරන් ඩිස්කස් කරොත් හොඳයි කියලා. අපි බලමු මේක කොච්චර දුරට සෙට් වෙනවද කියලා. නේද? එහෙමනේ? ඔව් කියනවා තවයි කෙනෙක් ඇවිල්ලා. හා යකනියා. ඔයානේ. How are you? Hello. හරි. Good, sir. Sorry, I was late. Yeah, it doesn't matter because I didn't inform you guys even. හරිද? ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද මේ මට හිතිච්ච වෙලාවට දාලා ඔක ඩිස්කස් කරනවා. කවුරුත් සමහරක් විට මට පාන්දර දෙකට හිතිලා දායි. If there is a certain vampire like me who can join to the class then මම පාන්දර දෙකට සමහරක් විට ඩිස්කෂන් එක කරයි. මම තනි. ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්නවා එන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ රෙකෝඩින් නේ. හිටියොත් කවුරු හරි පාන්දර දෙකටත් ඇහැරලා ආස කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා අහලා අන්න Google Geek එකේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් මගේ ඇටි. මට ඉතින් ඔය පාන්දර දෙකත් එකයි දවල් 12ත් එකයි රෑ 12ත් එකයි ඒක අද 3 4 5 ඔය ඕනම ටයිම් එකක් මගේ සාමාන්‍ය හොඳ ටයිම් එකක්. හරි නේද? අපි ඩිස්කෂන් එක පටන් ගමුද? මම අර මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන ෂෙයා බෝඩ් එකේ දාලා මම ඒක ලස්සනට කපලා කොටලා ඉඳ තියලා හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ප්‍රශ්න ටික ඩිස්කස් කරගෙන යන්න තියෙන ඉතින් සිංගාලා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වෙලේ අහන්න පුළුවන්. ඒ හොඳයිනේ. අද කියන්නේ Okay, මම sir. අද ආන්නේ නෑ. ඔයාලා උත්තර දුන්නොත් ඒක එච්චරයි. නැත්තම් මම මොකද මේක මට මහ ටයිම් එකක් මම ගන්න නෑ. මට පැයක් එකමාරක් ඇතුළත ඔය ඉවර කරන්න. මට තව වැඩ තියෙනවා මම මේ අමතර නිකන් ඔය ඉන්න ගමන් මට නිකන් ඔය වැඩ නැතිවට දාගන්න වැඩ නෙමෙයි. අනේ නිකන් අර විලෝට Okay, වගේ sir. ඔය කියන්නේ. ඔය කියන්නකෝ. Oh, yes, sir. ඔව් ඒ එළගිරි ආම කට්ටිය ඉන්නකොට මම ලැජ්ජයි වගේ. දැන් ඉන්නකොට නිකන් කට්ටිය නිකන් දෙතුන් දෙනා ඉන්නකොට නිකන් ගානට අවුලක් නැතුව ඕකේ ඔන්න ඔහම සෙට් එකකින් ඉපඩ කෑ ගහලා ඉන්නවා. පොඩි කික් එකක් තියෙනවා. හානේ ඕකේ ඕකේ. let's start.
Let's see this new approach works well or not. We'll be able to get the kind of what feedback in the next class. Okay, the situation shown in the right. Find the value of T1 and T2 if the weight is 600 Newton. To solve these type of ones, you have to draw the free body diagram only. In the free body diagram, only the 600 Newton and there is the tension of T1. Mark all the forces with directions T1 and there is another one T2 in that direction. It makes some 60-degree angle here. So if that is 60 degree, what about this side? It is 30. You don't want to know. So bring that to the joining point. When you bring that to the joining point, you can see there is the 60-degree angle creates why it is. You have seen this thing in your grade actually 7. It is called, if this one angle is x, this is also going to be x, alternate angles. Oh, now the 60-degree angle just copied to here. Okay, now let me just draw another one with resolved forces in the free body diagram. Normally, the free body diagram is supposed to draw without resolving. Now, once we have no other options, we have to resolve. And there will be the T2, the close side, or mataka තියෙන්න ඕනේ vectors no T2 cos 60 and the top side T2 sine 60. Right, now we have to consider the equilibrium of forces. In terms of the equilibrium, I'm going to take two equilibria. First equilibrium is going to be like the vertical equilibrium. What's going on? Vertically, it has like T2 this part, sine theta, T2 sine 60 is equals to this weight of, it is completely balancing this weight of 600 Newton, 600 Newton. What is the rule behind this? Newton's first law of motion. What does Newton's first law of motion say? It says like when there is an object or system in equilibrium, the system might be remaining stationary or remaining at constant velocity when there is no external and unbalanced forces applied. Because this T2 sine 60 force provided by the top rope is completely balanced by the weight of the object. Right, it is really simple. Now you can just get the T2 out. T2 is equals to 600 divided by sine 60. So you know what is sine 60, 600 over, put 3 over 2. Okay, now simple mathematics is going to be applying here. You can you remember it is like when you get like 8 here, on top there is an 8, on the bottom there is like root 2. Okay, how to remove this root 2 from here? You have to do something like 2 times 4 divided by root 2. Okay, you have to separate 2 somehow. So you should know that 2 is the product of what? Root 2 and root 2. Thirds, O-level math thirds. I think that's the first lesson. We had as the first lesson. I expect you to have the same thing as the first lesson. Then here we can write it like root 2 times root 2 divide by root 2 times 4. The final output will be like root 2 4 root 2. මේකට අයිති වැඩක් නෙමෙයි මම මේ මෙතඩ් එක කියලා දෙන්න යන්නේ. තව ටිකකින් බලයි නැත්තම් මේ අමුතු වැඩක් කරා තේරුන්නේ නැහැ නේ කියලා. එහෙම ළමයි ඉන්නේ. Okay, this 2 comes up. Have a good look at. Now I can write 6 as a form of 3 times 200. Okay,
200 times this 2 also comes up, divide by root 3. Hari hondara balanna. Now I can write this root 3 as root 3 times root 3 times 200 times 2 is 400 and divide by root 3. Root 3 and root 3 cancel off. Your final answer for the T2 is what? 400 root 3 Newton. Hari lazy katandarයක් තියෙනවා. Hari. Now I am going to consider the horizontal equilibrium. Horizontal equilibrium. Right. In terms of the horizontal equilibrium, there is a force that is T1 and other force is T2 sine 60 here, this side. Now only considering these two sides in balance. So let's see. T2 cos 60, that should be equal. This is a direct answer. You can just get T2 value I just found. I have to plug that value to here. This very simple. 400 root 3 times cos 60. Oh yeah, what is cos 60? Cos 60 means just half. It is going to be 200 now. I get the answer like in 200 root 3 Newton. මේ වගේ පොඩි සීන් එකක් තියෙන දැක්කහම බය හිතෙනවා ඇති මහා දෙයක් නෑ. ලියා ගන්න හදිසි වෙන්න එපා. මේක අමතර දෙයක් නේ. වීඩියෝ එක බලලාම ලියා ගන්න නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් ගන්න. Examine the diagram to the left. What force F is required to keep the 60 kilogram mass in static equilibrium? මම හැමතිස්සෙම කියනවා නේද මෙයාව ඇඳ ගන්න force එක දාගන්න. Right? There will be a certain force of T. I don't know. That the force of F is there. If there is a 60 kilogram mass here, you have to draw a line of weight. It is mg downward. Okay, now you can just resolve this force, this whole force. මට යාව resolve කරන්න පුළුවන් නේ. අපි බලමු resolve කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. Now I have to copy this angle. Try to copy the same angle on here. That is again Z letter angle. See, that means alternate angle. This one is also 30. ඕවා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන්. මේවා කියලා දෙන එකත් ඔයාලට ලැජ්ජාවක් හරියට දැනෙන්න ඕනේ. ඊවස ඕවා අපි දන්නවා. T cos 30. This is T sin 30. And the weight is mg. And to the right, what is it? F. They are asking us to find out F. You should have a clear idea to find that. You should know what is T sin 30. You have no idea to get the T sin 30, but you can find T from here. Now we firstly consider the vertical equilibrium. What are the two forces? T cos 30 is equals to mg. Now let's substitute the values. We know T is T. I don't know. Cos 30 is root 3 over 2. M is like 60 times 10. It is automatically becomes 600. T is going to be 2 times this is going to be like 600, 1200 over root 3. Cross multiply kare ya. Okay, babala. Right. T. මං අර කලින් කරපු වැඩේ මාපහු කරනවා. How can I get 3 out of 12? I write it like 3 times 400. දැන් බලයි සර්ට මේ 400 time table උත් මතකද කියලා. ඒකත් පුළුවන් ඇත්තට. ක්‍රිකට් මැච් බාදී ලකුණු 400 වතුනක් ගැව්වොත් එම 2200යි කියලා ඔලුවට එන්න ඕනේ.
3 times 4 is just 12. No, මම මේකට බිංදුව දෙක දැම්ම එච්චරයි උනේ. root 3. This looks ugly. So what would I do? I would write root 3 times root 3 times 400 OA divided by root 3. Now what can I do is I can cancel off 1 root 3. Then the answer for that t is 400 root 3. මට කාලිනුත් ඔය කතාවම ආවනේ මෙතන මේ 400 root 3 කියලා ආවා. ඉතින් අරකෙම ඔපොසිට් එක දුන්නේ. කෙනෙක්ට හිතා ගන්න බැරි වුණොත් පුදුමයි මේ. මේකම කන පිට ගහලා දුන්නේ. ඒකම තමයි දුන්නේ ළමයි. ආයෙත් ඉතින් කතන්දර දෙයක් නැහැ. මෙයාවම තමයි දුන්නේ. පොඩ්ඩකට කරේ මම ඇන්ගල් එක පොඩ්ඩක් සයිඩ් එක වෙනස් කරලා ඊට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කරා. එතකොට මෙතන තිබිච්ච ඇන්ගල් එක 60 වෙනකොට මම මෙතෙන්ට 30 එන්න ඕනේ නේ. ඒ 30 ධම්ම එක විතරයි කරේ. ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න. අර උත්තරේම තමයි එන්නේ. ඉන්න මම අරන් පෙන්නන්න. Unit F. How to get F? F is equals to t sine 30. Oh yeah. Let me write that. F is equals to t. I know that 400 root 3 times half is sine 30. අනේ කැපිලා යනවා 200යි. Your force is going to be 200 root 3 Newton. අර ගානම චුට්ටක් එහා මෙහා කරලා දුන්නා. මහා දෙයක් නෙමෙයි. හරි. Now the same thing, I'm not going to explain thoroughly this one because I have explained all the requirements previously. Now this is 30. I have to make this angle also 30. Oh yeah, 30. Oh yeah, 60. Why? Alternate angles. AI කියලා මං ආයෙත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. බබ්බු නෙමෙයි ඉන්නේ. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to draw the free body diagram only. එකපාරම ඒකත් කරනවා. I mark it like T1 here. I mark this like T2 here. එච්චරයි. මොකද මේ ජන්සන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ එකම ටෙන්ෂන් එක නෙමෙයි. ටෙන්ෂන් දෙකක්. ඒක හොඳට 100ෙන් ගන්න. ජන්සන් එකක් තියෙනවානේ. මගේ මේ printer tube එක මම next week දානවා. දැන් ඔයාලට දාන්න time එක හරි. මොකද මේ ඔයාලට confuse වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා නැත්තම් මේ දේවල් දිහා බලලා confuse වෙන එක වළක්වන්න තමයි මම පොඩ්ඩක් delay කරේ. දැන් හරි. දැන් මොකද මන්ඩේ මම ෆ්‍රික්ෂන් පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට හිර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක බලලා ටක් ගාලා කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Okay 60. සමහර ළමයි ඒකට කැමති නැහැ. මම පරක්කු කරනවට. නමුත් මම පරක්කු කරන්නේ ඔයාලගේම හොඳට. නිකන් කැතයි නේ. කැතයි. T2 T1 එහෙම එකක් ඔකේ දාලා නැතිනොට අපිට අතින් දා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. We can put whatever we want. 30 here and here 60. Okay, finally and 11 mg කියලා දාමුකෝ දැනට. හරි. Now what can I do? I can resolve these forces along here. Now I am going to resolve. I am going to use green color for the right hand side thingy T2. I find it like what? T2 cos 60. Okay. Now T2 sin 60. Okay. මේක ටිකක් simultaneous equation එහෙම දාලා හදන්න ඕනේ පොඩි අමුතු කේස් එකක් තියෙන්නේ. I am using black color for the T1. Here it is like T1 sin 30. Sin 30 T1 cos 30. And the weight in blue color again, it is 111. Sorry, 110 Newton. Right. Now I have to use simultaneous equation to they are asking about the what is the tension in the right wire. So right wire means T2. I need everything in terms of T2. I will tell you how to get it. Now I am going to consider about the vertical equilibrium. Vertical equi.
How about vertical in the upside? You can see there are two forces here. One is T1 cos 30 plus T2 cos 60. That is going to be equal to 110 Newton. There is a problem. There is a big headache. We can't solve an equation with two unknown factors. There is a big unknown factor T1. So I can't do anything furthermore from here. I will write this one as the equation number 1 and keep aside. Now you have to go back to your grade 10 knowledge. We had that in year 9 actually and 10 both, but I don't know in your age. But somehow year 9, 10 or 11, you had solution of simultaneous equations. Now I'm going to apply that knowledge. Now horizontal equilibrium. Okay. Let's see how the horizontal equilibrium going to work. ඔයා මොකක්ද ඉමේජ් එකක් දැම්මද මොකක් හරි බලන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. ඔව් මට වැඩ කරන ළමෙක්නේ හොඳට. She is a very good girl. හරි. I am going to consider T1 sin 30 is equals to T2 sin 60. I will keep it like this. ඔය තියෙන්නේ හොඳ ළමෙක් very good girl, very good girl. She is a very good girl. Lasmi is a very good girl. Right? The problem I have is T1. I am going to express T1 by means of T2. Let's see how. I want to subject T, listen to T1 from here. Then in the other side, T2 sine 60 divide by sine 30. Oh yeah. Now what I'm going to do is equation number 3. I will plug this one to there. වැඩේ ඉවරයිනේ දැන් එතකොට T1 කියන එක අයින් කරා තනිකර T2 වලින් ගේම රන් කරන්න ළමයි මේ ගාන තරු ලකුණු 20ක් විතර දාලා පොතේ හදා ගන්න ඕන එකක් ඉස්සරහට එනවා මේ වලින් අම්බානක මේ කතන්දරේ අර එකක් තව එකකින් රිප්ලේස් කරලා ගන්න එක දැන් ඔයාලට තේරෙනවද ඔයාලගේ year 10 11 වලදී maths පන්තියේදී මේ වගේ දේවල් ඉගෙනුවේ ඇයි කියලා ඒ කියන්නේ physics වලටයි combined maths වලටයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ කොමස් වල හැමත් තියනවලු මේ වලන් ගොඩක් යූස් කරනවා. සිං අපරාධේ ඔයාලගේ සමහර වෙලාවට මම දකිනවා maths වල ඒ ලෙවල් පන්තිය ළමයි මේ වලට අමාරුවෙන් නගලන එකේ ඔය ලෙවල් වල ළමයින්ට ඉන්නෝනේ අර ෆේල් වෙනම S එකක් ගන්න ළමයි එහෙම මේවා දැක්කම උන්ට පිස්සු හැදෙනවා. ඉතින් සර්ලා කරන්නේ පුළුවන් තරම් බබා කරනවා. බබා ඔයි ගන්න පිළිබුදා කියලා එහෙම තමයි කියලා. ඒක අනේ අර ඒ ලෙවල් මැත්ස් සයන්ස් කරන්න ඉන්න උන් ටිකත් මොට්ටයෝ වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙලා ඇවිල්ලා එකපාරට මේවා දැක්කම උන්ට තරු විශ් වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය O level වලදී වෙච්ච හානියක් හේතුව මොකද ඒ සර්ලත් අසරණයි. මොකද නිකමට හිතන්නකෝ O level fail වෙන එකෙක් ඉන්නවා කියන්නේ රට හරකෙක්නේ. එහෙම උන් ගොඩක් නේ වැඩිපුර ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්වත් පන්ති ඇතුලේ තියාගන්න ඕන නිසා බබා කරලා කියලා දෙනවා. බබා කරලා කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒ ලෙවල් වලදී පොල්ලෙන් ගහන්න වගේ ආද්දි ඔයාලට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. අපරාධි. මම මේක මේ ලියපු පාඩවල වලින්ම දාන්නම්. Instead of T1 I am going to put මෙයා වෙනුවට මේ මුළු කැලලම ගිහිල්ලා දානවා. ඒක සමහරක් විට ඔයාලට simultaneous අහුවෙලා නැත්තම් ඔයාලා බලන්නදී මොකද්ද මේ කරේ කියලා. මේ T1 කියන කෙනා වෙනුවට instead of this T1 I am going to put this whole thing together in here. Okay. මේ පාඩෙන්ම දානවා. T2 sin 60 over sin 30. හොඳට බලා ගන්න. දැන් අර මේ හිටපු T1 කියන එක්කෙනා දැන් අපි කපලා අයින් කරලා දැන් මහත්. හරි. cos 30 plus T2 cos 60 is equals to මම එතන විදිහටම දානවා 110 Newton. දැන් වැඩේ කතන්දරේ හරි.
දැන් අපි දන්න කියන values ටික ඔකට දාගමු ළමයි. sin 60. I will get t2 term out. ආයෙත් ඉතින් යාව කපාටම අයින් කරා නම් හරිනේ. sin 60 common factor මෙයයි common නේ ඒක නිසා එළියට ගත්තා common factor sin 60. What is sin 60? Okay, root 3 over 2. Okay, and what is sin 30? 1 over 2. Okay, times cos 30 root 3 over 2 plus cos 60 half is equals to 110 Newton. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙයාට මෙයා කපලා දානවා. හරි. මෙතන සෙට් වෙනවා t2 is equals to root 3 times root 3 means දෙන්න වැඩි වුණාම එන්නේ 3. right මෙතන ඉන්නවා 2 plus half. හරිනේ. කතන්දරේ හරි. ඒ කතන්දරේ හරි. දැන් මට කොච්චර ඇඩ් කරලා ගන්න ඕනේ t2 is equals to 110 Newton. Okay. Let me solve. දැන් මට මෙතන තියෙනවා inside the bracket I have something called what common denominator. It is the same common denominator. You can see that the stuff is very simple. Mind එකෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරියට. It is 2 and 3 plus 1 it is 4. Plus 2 equals to 110. Then T2 is equals to what? 55 Newton. හරි ලේසියෙන් උත්තර එනවා ළමයි මේකේ. මහා මැජික් අහන්න දෙයක් නෑ. හරි ලේසි උත්තර ටිකක් තියෙන ලේසි ගානක්. ඔන්න හදපු විදිය තියෙනවා. හදපු විදියේ මුල ඉඳන් බලාගන්න. මේ උත්තරේ ආවද ළමයි ඔයාලට හදද්දි? ඔක ආවද? ආවනම් ආව නැත්තම් නෑ. නෝ. ඇයි ආවේ නැත්තේ? ඔයාලට ආපු උත්තරේ කීයද ආවේ? කීයද ආවේ? You got it. Very good. හරියට අදලානේ. හරි. ඔච්චරයි. ඒක නිකන් දැක්කම හිතෙන්නේ නිකන් එන භයානක එකක් වගේ නේ. ඇති දෙයක් නෑ ළමයි. හරි. ඊළඟ එක කියලා දෙන්නම්. ඉක්මනට. ඉක්මනට. I couldn't do that. අන් එහෙම කියන්න එපායිනේ. මම බලනවා ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. Two wires are used to suspend a sign that weighs 500 Newton. The two wires make an angle of 100 dB between each other. Wow. If each wire is exerting an equal amount of force, how much force does each wire exert? Balum. Like this. Like that. T1 අහලා නෑනේ. එකයි අහලා තියෙන්නේ. T1 හොයනවා නම් මහා ලේසි අමාරු නෑ. T1 උත් ඔයා ආසාවට හොයලා ගන්න ඕන නම් ආසයි නම්. If you really like, you can find out T1 too. දැන් මම මොකද කරන්නේ? T1 හොයන්න. This is what T1. So I can put like 55 by sin 60 means what? Root 3 over 2 divided by sin 30 means half.
this one and this one cancel off. Then it is going to be T1 is 55 root 3. වැඩ ඉවරයි. ඒක අහලා නැහැ. ඕනනම් හොයන්න පුළුවන් හරිය ලේසි. ඒක ඉල්ලලා නැහැ. Okay. 2s suspend 500. So 1 is like I මට ඕක ඕනනම් දෙන්න තිබුණා 120 දාලා. ඒතකොට 60න් 60ට සෙට් වෙනවා. නමුත් මට ඕන වුණා ඔයාලට එහෙම නැතිවත් ඉන්න ගමන් සෙට් වෙනවා කියලා පෙන්නන්න. So sorry 50. Right? Angle between each other කියද්දි හිතා ගන්න බැරි වුණා මොන්න ඔහම තමයි තියෙන්නේ. සමහර ළමයි මේකට හදලා තිබුණා ලාමීස් තියරම් දාලා මම ඒක අඩුම ගානේ වලට නිගමනවත් කිව්වේවත් නැහැ. මම අඩුම ගානේ අර තියරි ෆයිනලයිස් කරන එකේදීවත් කිව්වේ නැහැ. ඇයි දන්නවද එහෙම කිව්වේ නැත්තේ? ඔක අහන්නේ නැති නිසා. ලාමී තියරම් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරිද? if it is like f1 මේ ලාමී තියරම් වැඩක් නැහැ. ඉගෙනගෙන f2 f3 දැම්මොත් මම මෙතන ඇන්ගල් එක ගත්තොත් එහෙම x y z කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ ෆෝස් එකට එහා පැත්තෙන් ඉන්න ඇන්ගල් එකේ sin value එකෙන් රේෂියෝ එක ගන්න පුළුවන් f1 over sin x equals to f2 the other one no f2 over sin z is equals to the other one f3 over sin y මේකටම තව නමක් කියනවා sin rule කියලා the sin rule cosine rule ඕවා ඔක්කොම තියෙන්නේ A level combined maths කරන අයට biological mind එක දැනගන්නවත් වුමනා නැහැ because I assure you you will never get any angle bigger than 90 in A level physics paper ඔක්කොම යන්නේ 0 වල ඉඳන් 90 වෙනකන් විතරයි ඒක පස්සේ පන්නලා ගණන් දෙන්නේ ටියුෂන් සර්ලා මම ටිකක් අඩුවෙන් දෙන්නේ තේරුමක් නැති නිසා නමුත් මම ඉන්න ගමන් දෙක තුනක් දානවා දාන්න හේතුව මම ළමයි එක වෙනක හරි දැකලා මගෙන් දැක්කේ නැත්තම් අවුල්නේ ඒක නිසා මාත් දානවා in otherwise you have no need to worry about something bigger than 90 degree if you check that in the past 30 years even you won't find any question from more than 90 degree then හරි ඉතින් මම මේක කියලා ඉන්න එකයි මේ ලාමීස් තියරම් sin rule combined maths වල තිබේ ඔයාලා physics වලට මේ sin rule cosine rule කිසි දෙයක් නැහැ normal උපරිම තියෙන්නේ Pythagoras දාන්න පුළුවන් 90 degree නේ ඊට වඩා එහාට දෙන්නේ නැහැ හරි ඒ නිසා term test වල දෙයි term test වලට හරියන්න මම exam ලං කරලා all in ගණන් ටිකක් දාලා හදවන්න term test kit වෙද්දි තාම ස්කූල් පටන් අරගෙන සතිය දෙකයි බොරුවට ඕනේ නැහැ නේ okay now see the one I can resolve this one to t cos 50 and the other side also t cos 50 equals to 500 hari 2 මෙයා එකතු වුණාම කීයද 2t cos 50 is equals to 500 මන්ට ආර් ගාලා මේ සමහර ළමයි ඉන්නවා මෙතන බිංදුව දැක්කම අනේ බිංදුව එහෙම කපන්න බෑ that is cos 50 එහෙම ළමයි ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා cos 50 means this is a degree value ඒක වැරදිලාවත් එහෙම කරන්න එපා inside the cos series so then cos 50 කියන්නේ කීයද කියලා හොයාගන්න ඕනේ t equals to 500 over 2 cos 50 let's find what is cos 50 මට තප්පරයක් දෙන්න cos 50 වල වැලියු එක කියන්නම් ඔයාලට cos 50 0.6427 මම ඔක 0.565 කියලා 6427 එහෙම දාමුකෝ 500 මේක කැපලා දාලා 250යි කරන්න පුළුවන් 250 250 over 0.6427 oh yeah අපි බලමු කීයද කියලා ඔකේ වැලියු එක
මේකේ කැල්කියුලේටර් එක නේ නැත්තේ මොකද යා so beautiful looking like a wow. It's getting loaded. මට හිතෙනවා මගේ කැල්ලකින්ම ගාලා හදන්න මේක ලෝඩ් වෙනවා වැඩි. කමන්නේ ආවනේ. value එක 250. divide by 0. කීයද 0.6427. oh shit. මේක මොකක් හරියක්ද මේ ස්ටක් වෙනවා. හරි, I will do it in my calculator and tell you the answer. 250 divided by 0.6427. The answer is 389. Nearly 389. Tension is 389 Newton. දැන් මෙතනත් ඒ වගේම එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඕක මේ ඊළඟ එකත් ඒ වගේම එකක් ඒ වගේම තමයි. What is the tension in each cable if the diagram in order to support the cargo in static equilibrium? Note that pulleys only change the direction of the force, not the magnitude. Magnitude එක නැහැලු direction එක විතරලු change කරලා තියෙන්නේ. So you can find out very easily. Cargo අර වගේමයි. Angle දෙක දාලා different angles. You have to copy the same angle here. See, this is 60. එහෙනම් මෙහෙට ගද්දී කීයද මෙයා මන් T1 කියලා. ස්ටාර්ට් එක විතරයි අරන් දෙන්නේ. දැන් හදන්නේ නැහැ. එක වගේ නිසා. එක වගේ ඒවා ගොඩක් හදන එක තේරුම් නැහැ නේ මං. So T1, so what is going to be T1 cos 60 upward T1 sin 60. The other one T2, so T2 sin 30, T2 cos 30. ඔන්න ඕක දාලා හිමින් තීරුවේ හදන්න. අර කලින් ගණන් වගේම තමයි මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. එකම සයිස් එකනේ. දකින්න. මෙන්න මේ වගේ. It is acts as same as of the same thing. හරි. කිසි වෙනසක් නැහැ. This one I will give you a start only. I am not going to do it. What will the unknown angle theta be in order to for the pulley system to the right in static equilibrium? Note that 80 Newton weight is attached to free moving pulley. මේ පුලි එක නිකන් එල්ලලා තියෙන එකක්. මම ඔය ගැන පුලි සිස්ටම් වලදී වෙනම කියලා දෙන්නම්. Freely moving pulley and the cable is fastened to wall of the left on the left. Wall on the left. හරි. මේක මම හැදුවොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි නිසා. ඒ කියන්නේ ළමයි මේක දැන් මේ පුලි එක නිකම්ම සෙට් කරලා තියන්නේ මේව. මේකට තමයි weight එක සෙට් කරන්නේ. ඒක මම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකකින්ම කරලා පෙන්නන්නම් ක්ලාස් එකේදී. MG make this one is fixed. මම මේක හදන්න. Okay. Now you can see that angle 80 Newton. Sorry, theta. You don't know.
Now you can see that unknown angle between in order to the pulley system to write in the equilibrium, right? This angle and this angle will be the same height කියලා කියන්නේ. So the same way මම start එක කරන් දෙන්න. The tension is T, the tension is T. 2T cos theta is equals to 80 Newton. Right? 2T cos theta is equals to 80 Newton. So you don't know the theta, you don't know T even. So it is going to be really complicated. So you have to apply this force from here. The tension, you can find out tension is the same pulley running all over. So the tension is going to be 400 Newton. එතකොට tension එක කීයද? 400 Newton කියලා එනවා. ඔයාලා තියෙන ලොකුම chance එකක් ඒක. 400 Newton. Tension is 400 Newton. So very easy. 400 දැම්ම දැන් දන්නවා. theta subject කරලා ගන්න තියෙන්නේ. මහා magic එකක් නෑ. Now in the seventh one, it is as same as of the previous one. ඉතින් 35 වල value හොයාගන්න, 50 වල value එක හොයාගන්න, sin cos tan table පාවිච්චි කරලා. මේකත් 35, මෙතනත් 50. Alternate angle W1 W2 අර කතන්දරේම තමයි. හරි? මං ඉතින් මෙතනින් එහාට මේ එකක්වත් කරන්නේ නැහැ. මං කෙලින්ම පනිනවා මේ සෙට් එක එකයිනේ. Tension in each cable. So tension very easy. Why? If it is 50, this is going to be 50 Newton downward. So FT is also going to be 50 Newton. I think ඔක හිතින්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. FT දෙන්නෙක් සෙට් වෙලා තියෙනවා 50. එහෙනම් මෙයා 25, මෙයා 25 equally share කරගන්නවා. හරි? දැන් මෙතනදී have a good look at this one is going to be 40 Newton. This force is going to be just 40 Newton. Okay, now the above one. Oh yeah. මේ දෙන්නම එක්ගෙම බර මෙයාට වැටෙනවා. කීයද? 110 Newton. ලොකු දෙයක් නෑ. හරි. The object hung from the cable has a weight of 25 Newton. What is the tension in the cable? අර කලින් වගේ මයි ළමයිනේ. මේ උඩට FTY කියන්නේ මොකක්ද? T ගේ y component එක. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද? 2T what? sin 30. මෙයා sin component එකනේ මේ cos. මේ පැත්තට T cos 30 T cos 30 කැපිලා යනවා. උන් දෙන්නට දෙන්න කැපිලා යනවා. අයිත් කතන්දරයක් නැහැ. මෙහෙට දෙන ගානයි මෙහෙට දෙන ගානයි හරි සමානයි. බැලන්ස් වෙලා යනවා. අයිත් හොයන්න දෙයක් නැහැ. So in vertically what you can write 2T cos sin 30 is equals to 25 Newton. අනේ subject කරලා ගන්න ඕනනම් දාන්න. 2 times T times sin 30 is half කැපිලා යනවා. 25 T is equal to 25 Newton. හරි ලස්සනට ගන්න පුළුවන්. Okay. Repeat the problem in the angle 5 degree. How much the tension compare? බුදු අම්මු. ඔයාලට තේරෙයි. ඔක නිකන් ආයෙත් පිස්සු හැදෙන ඉලක්කමක් වැටෙන්නේ ආ. cos 5 කියන එක අදාළ නැහැ කැපිලා යනවානේ. අපි නිකමට දාමුවා නිකමට 2t sin 5 is equals to 25. නා ලොකු වැලියු එකක් එන්නේ. මෙහෙම ගමු 0.09. මම මෙයා නිකන් රෆ්ලි ගන්නවා 0.1 කියලා වලට පෙන්නන්න විතරක්. ඇත්තම වැලියු එක නෙමෙයි. ඒක මෙතන කීයද? ඔව් වැරදි දන දාගත්ත ඉපට. roughly 1 කියලා ගන්නවා 0.1 250 125ක් වෙනවනේ. roughly මෙතන 25 නේ. time how many time? 5 times greater. nearly 5 times greater. දැන් තේරුණානේ? ඊගෙන ඇන්ගල් එක පොඩි වෙන්න ටෙන්ෂන් එක පට්ට විශාලයි.
ඔයා එකක් ස්ට්‍රේට් කරලා බඳින්න හරි අමාරුයිනේ කඩලා යනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ ටෙන්ෂන් එක වැඩි. මේක නම් මම හදන්න කියලා දෙන්නවත් හිතන්නේ නැහැ ලේසි වැඩි. A person pulls මෙතන fictional pose මේක අපිට කරන්න බෑ. මේක කරන්න පුළුවන් අර coefficient දාලා කරන්න බෑ. කරලා දෙන්නම්කෝ. friction ගැන දන්නේවත් නැති නිසා ඔයාලා කල්පනා කරන්නේ කොහොමද කියලා. Desk with the 200 Newton acting 30 degree to the above horizontal. මෙන්න මේ 200 Newton 30 degree කළු පාටින් දැම්මොත් වෙන්නේ හොඳට. 30 degree. Okay, now what is this? 200 cos 30 above 200 sin 30. Oh yeah. Oh yeah. Now you can say the desk does not budge. Again, කොහෙටවත් move වෙන්නේ නැහැ. It is 50 kg. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන කීයද 200. Sorry. F friction is there. Friction is exactly equal to what? 200 cos 30. F is equals to 200 times cos 30 means root 3 over 200. F is 100 root 3. root 3 වල value එක මට ගන්න පුළුවන් nearly 1.73 කියලා. එහෙනම් 173යි. Lazy. Determine the normal force. Okay, normal. ඔයාලට දැන් normal අමතක වෙලා ගිහිල්ලත් ඇතිනේ. Okay. force එක කීයද ළමයි? 50 නම් 500 යටට 500 උඩට normal plus this force also going to apply. මෙන්න මෙතනින් ආපු 200 sin 30 ත් එනවනේ. This one is 200 sin 30. ආයත් එනවා උඩට. normal එක අඩු වෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? n plus 200 sin 30 is equals to 500. So you know what is sin 30? උඩට දාලා ලියන්න. n plus 200 times half is equals to 500. Thank you. n plus n equals to මෙතන 100 නේ. 500 minus 100 ඒ කියන්නේ 400 newton. දැන් friction අනේ අපිට සර් friction කරලා නෑනේ කියලා හිතන්න එපා. friction අදාළ නෑ. ඔයගොල්ලෝ මොලේ තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙට දෙන force එක friction වලින් balance කරන හින්දා පොඩ්ඩක්වත් එහාට යන්නේ. A level කරන්න එපා ළමයි. ඔක හිතා ගන්න බැර නා. Suppose the diagram above the person was pulling at 30 degree with 200 force. The desk does not move. Down. Down දාද්දි නම් දෙයියන්ගේ පීටයි. තව වැඩි වෙනවා. දැන් මූ කරන්නේ අදිද්දි යන්නේ නෑනේ. friction එක තව වැඩි වෙනවා. හරි. මෙන්න මේක තමයි angle එක down නේ දාන්නේ. 30 degree. 30 degree. 200 sin 30 200 cos 30 friction නම් කලින් වගේම තමයි move වෙන්නේ නැති නිසා 200 friction equals to cos 30 ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ අර වගේම 173 නිව්ටන් රැප් දෙනවා. But the thing is now the weight normal force is going to be higher. F is normal is to there 200 like the force of sin 30 means it is like 100 newton downward. 200 sin 30 කියන්නේ 100 කියලා අපු හැටි මෙතනදී තේරුණානේ. කලින් බලන්න මෙතන උඩ දාලා 200 times sin 30 means half. එතකොට 100 වෙනවා මෙන්න මෙතන 100. ඒක නිසා මේ මතකෙන් ගන්න. ආයෙත් ඉතින් මේ හදාද ඉන්න එපා. ඔයාලට තියෙන තව ස්කිල් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. කලින් ගානේ හදපු ඒවා ටික මෙතෙන්ට එද්දි දශමයක් නෑර මතක තියෙනවා. You have to remember everything.
නැත්නම් ආයිත් හදලා ගන්න වෙනවා අම්මා ළමයි කියනවා පේපර් එක නම් අමාරු නෑ සර් මාර වෙලාවක් කියයි. ඉතින් මම අනවශ්‍ය වැඩ කරලා 600 ඒක තාවත් හරි. ඒක මම හදලා දෙන්නම්. ඒක හදලා දුන්නා. ඔන්න මොමන්ට්. මේකට මගේ උදව් දෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා එකම එක පාරයි මොමන්ට් ගානක් හැදුවේ ගිය සති දෙකකට කලින්. ඊට පස්සේ මම මුකුත්ම දුන්නේ නැහැ මොමන්ට් වලින්. මොකද මොමන්ට් පොඩ්ඩක් ඇඟට දිරව ගන්නකම් ඔය මම තියන් හිටියේ. කෙනෙක්ට පුළුවන් එකපාරින් බලලා ඒක අතාරින්න කෙනෙක්ට පුළුවන් try කරන්න. හැබැයි මම දන්නවා ඕක එකපාරට අහු වෙන්නේ නැහැ මෙලෝ යකෙට. ඉන්නවා අසාමාන්‍යයක් උතින් හැමෝම අසාමාන්‍යයක් උනේ නෙනේ. මට මෙහෙම කියන්නකෝ. දැන් ලංකාවේ අඩි 6ට වඩා උස ළමයි කීයෙන් කීයද ඉන්නේ? නෑනේ. අඩුම ගානේ මමත් 6ක් නෑනේ. මාත් අඟල් භාගයකට විතර පොඩ්ඩක් පිට්ටු වෙන්න අඩුයි 6ක් වෙන්න. එහෙනම් අපේ ජෙනටික්ස් වලින් උස කට්ටිය නෑ වගේ තමයි අසාමාන්‍ය මොලේ තියෙන උනුත් ලංකාවේ නෑ බොරුවට කියනවා අපේ රටේ තමයි ඉන්නේ කියලා බොරු. හරි අඩුයි. IQ level එක හරි අඩුයි. ඉතින් එහෙම වුණාම අසාමාන්‍ය IQ එකක් තියෙන උන් හතරින් පතර 1000කට එකක් විතර වගේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕන ළමයි අපේ මීටරේ පොඩ්ඩක් හරි අවුල් නම් මෝටරේ ඇක්ටිවේට් කරගන්න. ඒක එකපාරින් ඕක තේරුම් ගන්න මට තේරුම් ගියෙත් නෑ මම දෙනගේ මැද්දේ තේරුම් ගත්තා. මොකද අපිට මේ වගේ රෆ්ලි සරලව කියලා දෙන්න මිනිස් විදියෙත් නෑ ටියුෂන් ක්ලාස් වල යක්කුන්ට මේ ගහනවා වගේ ඩෝන් ගාලා මේ වෙද්දි අපි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වේව්ස් හිතන්නකෝ ගියේ ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා. නෑ වේව්ස් නෙමෙයි රොටේෂනල් මෝෂන් වල අන්තිම හරිය කියන්නේ මේක ඉවර කරනවා. මාස 6ක් කියන්නේ ඉවර කරනවා. හත්වෙනි මාසෙ ඩෝන් ගාලා පටන් ගන්නවා වේව්ස්. එහෙම කාලයක් තමයි අපි ටියුෂන් කිව්වේ. ඔය සිද්ධිය ඔක්කොම කන පිට ගැහුවේ කොරෝනාවට පස්සේ. කොරෝනාවට පස්සේ ළමයි ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වුණා. බබාලා වෙන්න ගත්තා. බබාලා නලවන්න ක්‍රමය හොයාගත්තා සූප්පු ගහලා. හරියන දෙයක් නෙමෙයි. Complete the following statement. An object is equilibrium when both but force and moment on the object are zero. දෙන්නම zero වුණොත් තමයි ඒක වෙන්නේ. Figures of a ladder AB AB de Villiers. N ladder rest against a vertical wall when B is rest on a rough ground. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කතන්දරේදී අනිවාර්යෙන් කියන දෙයක් තමයි මෙයා ස්මූත් කියන එක. ස්මූත් වෝල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ෆ්‍රික්ෂන් ගණන් ගන්නේ නැහැ. The figures two of the forces acting on the ladder. Forces දෙකයි දාලා තියෙන්නේ. Okay. Ground forces acting on the ground ladder. The only force on the ladder is ladder at A is F here F and which is at right angle to the wall. The you can make a reaction force එකක් reaction කියන්නේ අපි නිව්ටන්ස් third law පටන් ගත්තනේ මම නිව්ටන්ස් third law පටන් ගන්නකම් මම සද්ද නැතුව හිටියා. මොකද මම මේ ගැන කතා කරේ වරනෙත් ඒකයි. It will have to apply a certain force of F action. This is the reaction actually. Reaction force එකක්. action reaction ගැන කතා කරන්න බෑනේ නිව්ටන්ස් third law ගිය සතියේ කියන ගමන් සත්‍ය නැතුව හිටියා. ඔකෙන් ගණන් දෙන්නෙත් නැතුව. Okay, now have a good look at wait 140. Acting on the center of the mass of ladder. Okay, center of gravity. ගිය සතියේ පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා කියලා දුන්නානේ. දැන් ඒ ගැන හරි මට satisfiable. Calculate the moment of the weight on the ladder about point B. Weight. You can see the weight is applying directly downward. There is a මම මෙතන පොඩි මේ triangle එක විතරක් අඳිනවා ළමයි. හොඳට බලා ගන්න. එයි මං එහෙම ඇන්දේ කියලා. 90 degree. Ground එකයි vertical කියන එකයි 90 කියන එක තේරෙන්න ඕනේ මේ වෙද්දී. 1.2 and it is like the force is 240. Okay, මම කිව්ව නේද talk ගද්දී පොඩි සිද්ධියක් කරන්න ඕනේ කියන එක. එක්කෝ මෙයාගේ force එක 200 මේ vertical කරගන්න. Right? The angle is theta here. This angle is 90, this theta, and this one is 90 minus theta. අර කතන්දරේ again 90 minus theta එනවා. This is if this is theta. Again this one is going to be theta. එහෙමනම්
මට මේක ගන්න පුළුවන් 240 cos theta. I don't know theta. theta හොයාගන්න ක්‍රමයකුත් කියලා දෙනවා. පොත 100න් අහගෙන ඉන්නවා. ඔක්කොම මං කියලා දෙනවා. හරි. අනිත් වැඩේ තමයි ළමයි මෙන්න මේ තියෙන length එක මෙහෙට නමලා ගන්න එක. ඔය කොහින් කරත් එකම වැඩේ වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන length එක මට force එකට perpendicular විදියට length එක නමනවා. I take it like AB. This length is not AB, sorry. මං මේ center of gravity වල G කියලා දාන්නම්. GB. හරි. GB ව නමලා ගත්තොත් මොකක්ද? 1.2 over GB කියන්නේ කවුද? GB. 1.2 is the opposite side. This is the hypotenuse. Opposite side of hypotenuse කියන්නේ cos theta. එහෙමනේ. අර කතන්දරේ කොහොම ගියත් ළමයි. What is the torque equation then? Torque equation is nothing but moment is torque equals to 240 times what is the length? What is the length? ලැඩ එකේ දුර දීලා නැද්ද? ලැඩ එකේ දිග දීලා නැහැ. එහෙම වුණාම අපි ලැඩ එකේ දිගත් හොයා ගන්න ඕන. මාර කේස් එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. හොඳයි. හොඳට බලන්න. මේ ලයින් එක කීයද? What is this line? 3.2 again. Height. No, it's 3.2 වල භාගයක්නේ. හරි half නේ. ඒ කියන්නේ 1.6. This is 1.2. දැන් මට sin theta කියන එක හොයාගන්න පුළුවන්. Why? I got these two sides. මේක හරි complicated ගානක්. ලන්ඩන් එක්සෑම් වල නම් හරි වීලු වගේ ගානක්. එයාලා ගණන් ගන්නව නැති පොඩි ගානක්. ඔයාලට පොඩ්ඩක් බය හිතෙන ගානක් වෙන්න ඇති. අපි ඕක පැය විනාඩි 40න් කියලා තමයි එතෙන්ට යන්නේ. පැය ගණන් කියලා දිදී ඉන්නේ නැහැ තියරි. හරි. What is this theta? ඔයාලා කොහොමද හොයාගන්නේ? Opposite side of hypotenuse tan theta equals to 1.6 over 1.2. හරි. එතකොට ඒක දාලා මම hypotenuse ගැන කිසිම idea එකක් නැහැ. How to find out this hypotenuse? දාන්න ඕනේ කවද? Pythagoras. Hypotenuse equals to 1.6 square plus 1.2 square. Let me find that in my calculator. එකෙන් මම ගහලා ගන්න. Square root, no wait. Square root of 1.6 to the power 2 plus the power 2, and I get the answer. හරියටම 2යි. එනවා ළමයි ආන්සර් එක ගෙඩි පිටින් එනවා මෙතන ආන්සර් එක කීයද? දාන්න නැහැ මෙතන පොඩ්ඩක් ඉන්න. Hypotenuse is 2 meters. හරි මෙයාගේ දිග 2 meters කියලා එනවා. මෙන්න මේ කැලෙන් ගත්තේ. Pythagoras දාලා Pythagoras සමතක එන. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නෑ ළමයි. 2 times cos theta. sin theta නේ. sin theta හොයාගන්න ක්‍රමයක් කියන්නම් angle එක හොයලා දුක් විඳින්න නැතුව. මේ දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න එකපාරක් කියලා දුන්නා. ආපහු ඩොකු යන කියනකම් අහන්න එපා ළමයි. I put the angle to here theta. Now I know this one is 2. What do I need to find out sin theta? This one sin 1.6. 1.6 නම් මට මෙතන sin theta කියන එක ගන්න පුළුවන් නේ රේෂියෝ එකක් හැටියට. sin theta is sorry cos theta නේ මට ඕනේ sorry cos theta ඕනේ මට ඕනේ මොකද්ද cos theta. yeah 240 cos theta. sorry තව පොඩ්ඩෙන් වැරදි දෙයක් හදන්නේ. cos theta I need only this side 1.2 cos theta. මට ඕනේ cos theta මිස sin theta නෙමෙයි. cos theta කියන්නේ කවුද? 1.2 divide by 2.
මෙතන සයින් ගණනේ කතානේ නෑ හරි 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 GB සතන්දි කතා කරා මෙතනදි වැරද්ද so I can put like 1.2 over 2 for what මේ දැන් මේ කවුරු වෙනුවටද cos theta වෙනුවට ඕක හිතා ගන්න බැරි නම් 10 වසරේ පොත හොයලා ඕම හරි බලන්න නැත්තම් මැස්සු ගන්න ඔය සර්ට ගිහිල්ලා ටොක්කක් කනලා අහන්න සර් ඇයි බං මෙහෙම මගින් දාලා ගියේ ඕවා ටික හරියට කියලා දෙන්නේ නැතුව කියලා. හරි. දැන් එතකොට 240 වැඩි කරන්න ඕනේ 1.2 වලින්. ඔයාලට ඔහොම දේවල් බැහැයි කියලා මම දන්නත් නිසා තමයි ඔයාලට mathematical methods for physics කියලා කෙරෙව්වේ. ඉතින් මොනා කරන්නද ඔයාලා ඒකත් පඬිතුකමට ඉච්ච ලොකුවට මේ පෙන්නුවේ නෑනේ 288 නිව්ටන් මීටර්. හරි. ඊළඟට අහනවා write an expression in terms of f for the moment of f about point b. in terms of f moment about point b. මෙන්න මෙයාගෙන් දෙන එක අහනවා. point b වලට. මම ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්නම් මේ f කියලා දැම්මා point b එකට. point b මෙතන point a. there is a force of f. හරි දැන් අපි කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ ට්‍රයැන්ගල් එක. it is 3.2. බලන්නේවත් නැතුව මට කියන්න පුළුවන් දැකපු මතකෙන්. හරි. 3.2 here. එතකොට මේ මුළු කෑල්ල කීයද? අග්ගල කියන්න ඕනේ ඔයාලා. නැත්නම් මුළු දිග කීයද? ඕපඩයින් 3.2 ගන්න vertical height එක හරි 3.2. if this is 1.2 1.2 1.2 2.4 මේ කෑල්ල 2.4 because if you complete the triangle only here හරි මෙයා 2 නම් මේ කෑල්ල 2. if that is 2 this one whole to 2 the whole length is 4 meter. Hari. F about B means you have to get the force directly. That force is coming to here. The vertical length you don't want to wind it anywhere because vertical length for there is here. මේ ආයි දුක් විඳින්න දෙයක් නැහැ. මේ පේනවනේ. හරියටම vertically set වෙන length එක තියෙනවා. sorry perpendicular. මේවා දාන්න ඕනත් නැහැ. කෙලින්ම තියෙන නිසා. That is the moment. F times 3.2 Newton meter. Use your answer to from 1 to calculate F. මතක තියාගන්න ළමයි මේකෙදි moment ගත්තොත් මෙයා දෙන්නේ මොන වයිස් එකක්ද? clock wise එකක්. මෙයා දෙන්නේ කොහොම එකක්ද මේ point B එක වටේ? anti clockwise එකක්. හරි. ඉතින් මට කලින් ආවනේ answer එක 288යි කියලා. Have a good look at F times 3.2 is equals to 288. F is equals to 288 over 3.2. අපි බලමු කීයද කියලා. මම කැල් එකෙන් හදනවා. ඔයාලත් ගෙදරදී කැල් එකක් අරගෙන ගහලා බලලව හදන්න ළමයි. නැත්නම් නිකන් මම කියන එක වීඩියෝ එක බලන් හිටියට ලොකු සෙතක් වෙන්නේ නැහැ. This exactly 90 Newton. Wow. 90 Newton. හරි ලස්සනට උත්තර එනවා ළමයි. ඔයාලා මේ උත්තර මහන්සි වෙන්න කැමති නම් මේ ෆිසික්ස් මාර ලේසියි. පිච්චරේ. වෙලාව තියෙනවද කියලා බලමු මේක හදන්න. මට 8 වෙද්දි ක්ලාස් එකක් තියෙනවා මට පැය භාගයක් තියෙනවා. හරියක් තියෙනවා විනාඩි 10ක් මට රෙස්ට් එක ගන්නවා. This fig sauce apparatus for investigating moment of forces, spring balance, horizontally balanced meter ruler exactly at the horizontal pivot at 50 centimeter. A uniform meter ruler shown in the figure in equilibrium. Uniform කියන්නේ ළමයි ආයෙත් ඉතින් බඩු හරි මෙයාගේ center of gravity වලින්ම දාලා තියෙනවා ඒක rotation වලට center of gravity අදාළ නැත. What is the condition 1? Condition 1 means force at any point resultant
force at any point along any direction is 0. Moment, resultant moment around any point 0. Okay, now the next point is show that the value of the reading on the spring balance is 8 Newton. Right, spring balance එක 8 Newton කියලා ගන්නලු. Here there is a distance of මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දුර බලන්න ඕනේ 50න් 20ක් අඩු කරපුවාම 30යි. මෙතන ඉඳන් කීයද 50න් 10ක් අඩු කරපුවාම මෙතන ඉඳන් 50යි ළමයි එතන කීයද 40යි. This is 6 Newton. So the wedge is it is right here. ලොකු දෙයක් නෑ. මෙන්න මේ forces වල ගණන් හරි ළමයි මොකක්ද දන්නවද කරන්න ඕනේ? එකම එක දෙයයි. හොඳට අහගන්න. pivot එක අඳුර ගන්න. Mark all the forces. It is like F spring balance. It is mark distances 30 something centimeter වෙන්න ඕනේ. Now here there is a force of here the තිබුණේ 6 නේද? 6 Newton. Forces ටික තනි ඉරක් දිගේ මාක් කරගන්න. වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. මෙතන 40 centimeter. මෙයා complicated crane එකක් වෙන්න පුළුවන් මොන බම්බුවක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It is can be anything, a crane, any system. Don't worry. They draw a straight line and mark the forces. අරගේ shape එක අඳින්න ගියොත් දෙයියන්ගේ පිටයි. Now this is anti-clockwise. This is clockwise. Okay, clockwise should be equals to anti-clockwise. F times 30 is equals to 6 times 40. So 0 and 0 cancel off. මෙතන තුනේවා කීයක් තියෙනවද? 1යි තුනේවා 2යි. F is equals to 2 times 8. Here 8 Newton. F is spring balance. The weight of the uniform meter ruler is 1.5. Calculate the force exerted by the pivot on the meter ruler. එයාගේ 1.5 Newton නම් ඒ හා සමාන ගාණක් අතන උඩින් දෙනවා එච්චරයි. 1.5 Newton. එහෙම හිතලා ගන්න තිබුණා. අතන force එකක් තිබ්බේ නැත්තම්. එහෙම ගන්න බෑ. අපිට හිතෙන්නේ එහෙමනේ. මතක තියාගන්න පුතේ direction එකේ දැන් මේ moment balance වුණාට forces balance කරන්නත් ඕනේ. Now in the terms of now for forces thing you are not considering as a line, you only consider it as a dot. 1.5 and there was another what? 6. There was an upward force. What is it? 8 Newton. Wow. දැන් රියැක්ෂන් එක කොයි පැත්තටද තියෙන්න ඕනේ? අපි හිතච්ච පැත්තකට දාගමු. මම මෙහෙට දාන්නම්. හරි. උඩට තියනවා කියලා හිතලා. හරි. මයිනස් ආව කියන්නේ මගේ ඩිරෙක්ෂන් එක වැරදි කියන එක. එච්චරයි. R + 8. 6 + 1.5. මම හිතලා ගන්න උඩට තමයි තියෙන්නේ කියලා. හරි. R equals to 7.5 in the right hand side minus 8 R. R is equal to 0.5 Newton. අන්න අරම මෙතන උඩට 1.5 යටට 1.5 කියලා දාලා ගන්න බෑ multiple forces තියෙද්දී. හරි නේද? හොඳ සිහියෙන් ගන්න at any direction vertically it should be balanced in this way. Reaction එක උත් ඇඩ් 0.4. Direction in negative I කියන්නේ කොහෙද? Downward. හරිනේ. පොඩි ගානක් ඕක. ඉතින් මහා දේවල් නෑ ළමයි ඕ ASCII. දැන් මේක එම කට්ටිය නිකන් චූ හැදලා හිටියේ ආර විදියට. anything වල straight line එකක් ඇඳ ගන්න බැරුවනේ ඉතින්. A uniform meter ruler is pivoted in the center which is also positioned as its center of mass. I කියන්නේ center of mass එක උඩ තිබ්බා කියන්නේ එයාගෙන් කිසිම මොමන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ පොල්ලෙන්. හරිද? හරහාට දාලා තියෙන පොල්ලෙන් කිසිම එන්නේ නැහැ. The pole does not affect and 3 loads 2 Newton OA F and
3 Newton are positioned on the ruler at 20 centimeter, 30 centimeter and 90. මේ බිඳුව 90 කියලා මෙහෙම අරන් තියෙනවා. මට ඒක අදාළ නෑනේ ළමයි. මට ඕනේ මේ pivot එකේ ඉඳන් තියෙන දුරවල්නේ. බිඳුව ඉඳන් තියෙන දුරවල් වලට තියෙන 90 minus 50 40. This is what 30 minus 50 20 centimeter. 20 minus 50 30 centimeter again. Okay, that's it. And calculate the moment of the 3 load Newton about the pivot. Yeah, විතරක් වෙනම ගන්න අහලා තියෙන. හරි ලේසි. Moment is torque 3 by 40 into 10 to the Newton meter in the okay, in the clockwise direction. Clockwise. Calculate the moment of 2 Newton load about the pivot. ඒක හරි ලේසියෙන් හදලා තියෙන එක. ඔයාලට හිතලා ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න බබා වගේ ගන්න. Here see 30 centimeters to 2 centimeters from 2. Let's find out. Is equals to 2 Newton multiplied by 30 into 10 to the power minus 2. 1 here the 0.6 Newton meter. Hi, anti-clockwise. ACW. Okay. The force maintained the ruler at equilibrium on the pivot. Then don't know here. The anti-clockwise 0.5, clockwise 0.2. So clockwise is equal to anti-clockwise forces equals to 0.6 plus F is equals to 1.2. F is equals to force multiplied by the distance. 0.6 plus F times D is equals to 1.2. Okay. D එකක් දන්නවනේ. කීයද 20. කීයද force? දුර 20 නේද? Yeah, it is 20 cm. ඒකක් දන්නවා. It is not an unknown value, it is a known value. 20. F is equals to 1.2 minus 0.6 divide by 20. එකපාරම කරා step එක. ඉතින් මහා දෙයක් නෙමෙයි. මම මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරා. ඒක එහෙම 20 වලින් divide කරා. F is equals to 0.6 divided by 20. Okay. කරා කරපුවම කීයද? 0.06 divided by 2 is 0.0. මෙතන තව පොඩි දෙයක් කරන්න ඕන 20 මට අමතක වුණා 10 to the power minus 2 දාන්න ඕන 10 to the power minus 2 10 to the power plus 2 වෙලා උඩට එන්නේ 10 to the power plus 2 because centimeters නේ 10 to the power minus 2 centimeters එතන මම බැලුවා එක මෙච්චර පොඩි අංශයක් ආයේ කියලා හරි එතන අපි ගමු 6 and 60 60 over 20 අංශ කියනවා කීයද yeah 3 Newton versus what 3 Newton හරි ලේසි හරිම ලේසි මෙන්න ගණන් ටික ඔක්කොම ඔයාලට හදලා දුන්නා මම හිතනවා මේ හතියල මිඩ් වීක් එකක් ඕන වෙන එකක් නැහැයි කියලා මොකද on the spot live worksheet එකෙත් වැඩ හෙනට ඉතුරු වෙනවා ඔයාලගේ you have a big lot of work to be done in the on the spot live worksheet so මට වෙලාවක් අහුනොත් ඒකත් next week එකේ discuss කරලා දාන්නම් මතක තියාගන්න මම පොඩ්ඩක් ක්‍රමේ වෙනස් කරලා බලනවා සති දෙකක් විතර ඒක හරියනවා නම් හරියනවා කියන්න the thing is I give you something more than this bigger midweek worksheet and in the next week I am not going to give you any midweek worksheet but I'll do the discussion of the previous week's midweek worksheet like a video if there are like live students at the time of when I get free මම කොයි වෙලේ free වෙයිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ මම මෙසේජ් එකක් දානවා මේ වගේ රැන්ඩම් එකක් ඔයාලා ඒ වෙලට සෙට් වුණොත් ඉන්න කෙනෙක් එයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරනවා නැත්නම් ඉතින් මම one man show එකක් ගහලා වීඩියෝ එක හදලා ඔයාලට දානවා දැන් මෙතන තවම අපි අර යාළුවෝ දෙන්න ඉන්නවා
how did you feel this session? Useful එකක් වුණාද නැද්ද? ඔබන් කොහොම ළමයි? hello සද්ද නැතුව ඉන්න බා කියන්න කතා කරන්න. දැන් පටන් ගද්දි රෝන් ගාලා කතා කරා. hello 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 was that useful or not? නෑ ඉතින් කතා කරලා කියන්න ඕක මැසේජ් එකක් දාන්නේ ඇයි? ඉතරලා කතා කරා. useful sir we could get to know all the sums too. ඒ ළමයින්ට අමුතු ලැජ්ජාවක් එනවනේ ඉන්න ගම. හරි ඕකේ. දුවන්නේ නා. bye bye ළමයි.